Я помню, но просто выработать. No passcode. Или кстати, no passcode. Они поняли? Have you understood for the microphone? Yeah. Just talk. Yes. Close. Okay. Yes. Like this. Yeah. Так, дальше держать близко к телу. Ты в publish есть Zoom? Не работает? Так, выключите, пожалуйста, сколько-то у кого-то, я слышу там себя тут. Charles, please deactivate the speaker. Ну что, друзья, всех приветствую. Мы начинаем нашу трансляцию. Как вы знаете, компания SOLARGROUP буквально на днях провела большую международную конференцию. И как пост-релиз этого события сегодня мы встретились с нашей делегацией из Нигерии. Hello, dear friends. Good evening. As you know, we've just had a large conference in Russia, and now we are welcoming our Nigerian delegation of partners and national partners. Thank you. Сегодня мы обсудим, что вы увидели, с кем вы познакомились, что вам больше всего понравилось, а затем наши зрители смогут задать нам вопросы, и мы на них ответим. Поэтому, если вы нас смотрите, слышите, видите, начинайте писать свои вопросы сейчас в Zoom, либо на YouTube, и мы ближе к концу на них обязательно ответим. Now we'll discuss with you whatever you have seen during these days, and we'll also be able to answer your questions. So also you're able to start writing your questions in Zoom, in YouTube, and we will be reading them and addressing those questions. Сегодня в эфире я, Павел Филиппов, Pavel Shadskiy, Ишаку, который является национальным партнером в Нигерии. И я прошу Ишаку, пожалуйста, представь своих партнеров, инвесторов, расскажи о них в пару слов. Today is me, Pavel Filippov, also joining Mr. Pavel Shadskiy and also our national partner, Mr. Ishaku Marley. And also, please, Ishaku Marley, if you can introduce your partners from Nigeria, which have come from Nigeria with you. Thank you very much. I'm Mali Ishaku, and on my right here is Mr. Charles Chima. And next to him, we have Prince Basil Umeh. And next to Prince Basil Umeh, we have architect Bebia David. And next to him is Mr. Abiodun. Да, конечно, благодарю. Справа от меня находится Чарльз, партнер из Нигерии. Также справа от него принц Базил, потом архитектор Бебия Дэвид и Абиодун, еще один партнер. Да, смотри, Дим, вот говорить ты можешь нам не переводить, потом так, в двух словах, чтобы мы просто понимали, о чем речь. Ага. Так, ну что, и первый вопрос, такой немного, может быть, издалека. Расскажите вообще, впервые ли вы в Москве, в России? Как вам здесь у нас? Понравилось? Хорошая погода, вы, я знаю, вы погуляли и все проделали. Расскажите. Just a general question, introductory question first. I know you have seen some of the Moscow. How did you like it so far? And just tell your general experience about Moscow. Да, единственный еще один момент. Вы можете говорить вот по очереди, да, или, например, как-то выборочно, то есть, вот, да, или, может быть, Ишака будет передавать слово кому-то, да, вот, в общем, как-то так сорганизоваться нужно. It's no issue. You can take turns, or you can appoint somebody who will answer, or you can just talk in turns. It's up to you. Okay, no problem. Mm-hmm. Anyone that the question is asked and he wants to answer, let us pass the microphone to him. Is that okay? Yeah. Mm-hmm. All right. Thank you very much. I really want to start by saying that we consider our coming to Moscow to be a privilege that SOLARGROUP has given to us. And we came to Moscow with a lot of expectations
And I strongly have seen that our expectations have been superseded. Moscow is a very beautiful place. The people here are kind. The people here are lovely. And from what we have seen, from what we have been seeing on pictures and videos, we came here and we saw it real. We saw it exactly the way it has been always transmitted to us through the website. In fact, we are so thrilled, we are so happy to have seen everything for ourselves. Благодарю вас за такой вопрос. Очень счастлив, да, отлично все. Ну и тогда первый вопрос касательно конференции. Я знаю, что вот многие партнеры говорят о том, что тяжело продавать продукт, когда продавать инвестицию, когда люди не могут потрогать двигатели, не могут увидеть технику. И вот на этой конференции мы специально вот прям привезли максимум, что у нас есть, чтобы вы могли это увидеть. Вот расскажите про какую технику вы увидели, какие двигатели, что из этого вам больше всего понравилось. They tell in general that it's hard to sell a product without actually seeing it firsthand. So tell us about it, please. What have you seen during this conference? What have you liked the most from this? From what have you seen, some equipment, some technology? Yes, most importantly, the information that came, actually selling a product without seeing it could be very, very difficult, especially in our own part of the world, which is Africa and Nigeria. They want to see the product before they really come into it. We have a very clear example, even in our midst. We have Prince Umeh here. Prince Umeh here is one of our largest investors in Nigeria. And he could have done more, but he said, let him come and see it with his eyes first. And Prince Umeh is here. He came to see it. And I can tell you that Prince Umeh is very, very happy, but don't take my word for it. Let us hear from Prince Umeh. Prince Umeh, what can you say about this? Thank you so much. I thank everybody. I'm happy. We appreciate you people for your good efforts. Now we have come, we have seen, and we have believed you more. It is amazing. You people have tried so much on the construction side. We appreciate your good effort. Thank you. And as soon as, like our leader said, as soon as we go back now, we will tell our people are interested and they'll be more interested. But like the saying goes, seeing is believing. People are ready to follow you and to do what you are doing, especially when they see improvement, when they see evidence that what you are saying is real, they will follow. So we appreciate your good effort. Thank you. Все замечательно. Лучше один раз, как говорится, увидеть, чем 100 раз услышать. Супер. Наверное, вы обратили внимание, что вообще это была действительно международная конференция, это не просто слова, были представители самых разных стран, самые разные партнеры, можно было убедиться, что вот такая идея, да, она объединяет самых разных людей. Расскажите, на кого вы обратили внимание, на партнеров из каких стран, с кем, может быть, вам удалось пообщаться, потому что такие конференции – это как раз способ вот найти партнеров, единомышленников, каких-то друзей, возможно. As this conference has actually been collecting different nationalities, different countries. So with whom maybe you had already had a chance to talk, maybe make friends with some of them. What can you tell me about these connections which you might have already made during these days? Okay. Thank you very much. A lot of connections have been made. Personally, for myself, I only see my colleagues who are national partners, maybe through our meeting, our Zoom meeting, but I came and I saw them. Very lovely people. We chatted, we talked about the technology, and we both saw it together. We exchanged contact, and there was a lot of social interaction. And most importantly, to see management, in Nigeria, we love the two Pavels. We call them P square. That is, yes, P square, that's 2P, Pavel Shadskiy, Pavel Filippov. So we love them so much. And some of my colleagues here really wanted to come and see the two Pavels.
and we have seen them live, and very interesting people, very nice people, and the management is really doing great. Mr. Charles, can you add something about that, please? Yes, I want to thank everyone for this opportunity. Actually, when we came here, we came with a high hope, and according to your question, what kind of impression do we have from our colleagues? I interacted with my co-investors from Togo, from Cameroon, from Senegal, and some from Bulgaria or thereabouts. And I asked them the question, how do you feel? What do you think? All this thing that we've been hearing on Zoom meeting and reading on internet, do you think they are real after the encounter we had in the site? They gave a positive response. And for myself, I'm very, very happy to have seen and witnessed what our funds has been used on. So thank you once again. Architect Bebia, can you add anything? Yes, I can. Okay. Thank you very much, the very top management of Solar Group. Thank you, our leader and colleagues from Nigeria. We are really impressed with what we've seen, and we've been able to make friends across oceans and rivers, friends from Africa, friends from Australia, friends from Europe, friends from South America, and friends from other places of the world. We're also participants in this very noble conference that we had. Just like our leader said, Mr. Marley Ishaku, it afforded us the opportunity to interact. Before now, we've been seeing ourselves via Zoom. Some of the leaders in various countries, we've been seeing them via Zoom. But this conference has afforded us the opportunity to meet one-on-one with them. And we've created friendships, bonds of friendships that will last for a very long time by virtue of this conference. Today, the world is talking about renewable energy, and Solar Group funding Duyunov Motors as the solution to this. And I think this will go a long way in changing the world. Thank you very much. Thank you. Yes, Mr. Abiodun, maybe you quickly add something. Okay, thank you very much. I appreciate everything that Solar Group have done so far. I can confidently tell people about it. This is real. I have come here to witness live. It's not that somebody is telling me, oh, this, that. No, I can see and I can testify that no, you can put your money and you can sleep. You'll get it in future. And I appreciate that. Thank you so much. Yes. Thank you very much. To just quickly add up to it, we want to really, Solar Group has done something very, very great. Solar Group has accorded nationalities all over the world to come together. This is something very big. We have seen other companies in the world that are just one-dimensional, but Solar Group has been multidimensional. Solar Group has cared for us. They are caring for so many nations. We were so amazed when we came. We saw nationalities from almost all parts of the world. We were just so amazed. We said, this company, the vision of this company is very strong. Not minding where you are from. They don't want to care whether you are from Africa, you are from the Middle East, you are from Asia. They want everybody to come together. And I think this is very, very commendable. Thank you. Thank you. Много было информации на конференции, где-то около 5 часов вот совокупно выступали наши спикеры, но многие отметили, что выступление Павла Шадского, оно было одно из таких самых интересных, потому что оно было четкое, конкретное, и там было очень много цифр, которые люди ждали. Я бы вот хотел, чтобы Павел сейчас еще раз эти цифры озвучил для всех наших зрителей. Я думаю, это будет очень интересно. This conference has been really amazing, and one of the most prominent speakers in this conference was, of course, Pavel Shadskiy, my colleague who covered a lot of ground, and he made why his presentation was liked so much, because he made very detailed, provided very detailed information, the figures. And now, please, if you, Mr. Pavel, if you can share with us some of the questions you have covered during the conference. Приветствую всех.
Hello, everyone. На конференции мы огласили предварительные итоги этого года. During the conference, we've covered some of the results of this year, В части финансирования проекта двигателя Duyunov. talking about the results of the Duyunov Motors project financing. И на сегодняшний день в нашем личном кабинете зарегистрировано 367 125 участников. And today in our back office has been registered 368,125 participants, Более чем из 200 стран мира. from more than 200 countries of the world. Это результаты работы наших партнеров. На сегодняшний день их общее число более 85 тысяч. And it's the result of all the partner network that we have, and we have more than 85,000 partners today. Партнеры занимаются информационным продвижением проекта по всему миру. The partners take care of informational promotion throughout the world. Благодаря их активной деятельности люди не только узнают о проекте, но и узнают о технологии, что в последующем поможет нам с монетизацией, с коммерциализацией технологий. So they not only do the partners do the informational promotion, but also get knowledge about the technology, and this will help in the future to commercialize this technology. Благодаря деятельности партнеров о возможностях узнают не только потенциальные инвесторы, но также и представители бизнеса и правительства. And not only potential investors find out about this opportunity, but even government representatives and some official organizations representatives. Но все же основной род деятельности партнеров – это привлечение инвесторов. But the main activity of the partner is to attract investments. За это они получают свою мотивацию финансовую. They get their rewards for this work. И на сегодняшний день во всем мире заработало вместе с компанией SOLARGROUP 14 400 партнеров. And today we have the network of more than 14,000 partners who are making the living out of this program. Уже сейчас и в Нигерии вы можете зарабатывать вместе с компанией. Already right now in Nigeria, you can earn with the company. Но большую часть денег, заработанных, партнеры реинвестируют в проект, чтобы увеличить свой капитал. And most of the funds they are acquiring through this program, they are reinvesting back into the company in order to maximize their capital. Так что, если вас интересует доход или интересуют инвестиции, и у вас нет личного капитала, вы всегда можете стать партнером и приносить пользу проекту, за это получать мотивацию. So even if you don't have investment, you can still start with minimum capital and still actively work as a partner and get reward for this activity. На сегодняшний день в проект проинвестировано 47 миллионов 803 тысячи 407 долларов. Up to this day, we have investments of amount of more than exactly 47,803,407 dollars. Оформлено 67 176 инвестиционных пакетов. And we have 67,176 investment packages. И также оформлены счета партнеров 23 миллиарда 544 миллиона 203 тысячи 135 долей. And also we have in the back office already the active investment shares in the amount of 23,544,203,135 investment shares. Мы совсем недавно открыли национальное представительство в Нигерии, но из Нигерии уже проинвестировало более $500,000. Nigeria was not opened that long ago, but more than $500,000 US have been invested from Nigeria. Сейчас есть прекрасная возможность выгодно инвестировать в проект. Now this is an incredible, very profitable opportunity to invest into the project. На сегодняшний день в проект необходимо для реализации проекта в 2023 году нам необходимо собрать еще 12 миллионов 196 тысяч и 593 доллара. In order to finalize the project's financial goal, we need still to collect the amount of $12,196,593. Как говорит Дмитрий Александрович Дuyunov, все зависит от нас с вами, все в наших руках. Mr. Dmitry Duyunov says it all depends on us, it's all in our hands. Для того, чтобы ускорить процесс финансирования, мы активировали акцию. In order to make even faster the achievement of this goal, we have activated a special promotion. Эта акция беспрецедентная, но не едина.
has not been yet seen in Solar Group, but it's not the only one. Информацию об этой и других акциях вы сможете узнать в личном кабинете в разделе промо-акции. In the section promotions, you can find out more details about this specific promotion. Да, я хочу немного рассказать об особенностях именно этой акции. And I want to touch upon some details of this specific promotion. Она актуальна для действующих инвесторов, для потенциальных инвесторов, а также для инвесторов, у которых есть отмененные пакеты. It's also valid for existing investors, for investors with the canceled packages, or once they stopped paying, and investors who wanted to. Для последнего. Отмененные пакеты. Еще. У кого есть отмененные, новые и действующие. Okay, the new investors, the existing investors, investors with the canceled packages. Все они могут приобрести пакеты единовременные в рассрочку. All of them can buy the package either with one-off payment or in installments. Увеличить имеющиеся пакеты или восстановить, а потом увеличить те восстановленные пакеты. Or also either increase the package or even reactivate and then increase the package. И приобрести новый инвестиционный пакет с выгодой до 50% от суммы долей в пакете. And then to acquire the new investment package with the benefit of up to 50% in the amount of investment shares. Для удобства выбора мы добавили более 10 инвестиционных пакетов в нашу продуктовую матрицу. To make it even more comfortable, we've added more than 10 investment packages in our metrics. Мы считаем то, что это предложение должно удовлетворить любых инвесторов, заинтересованных в проекте. And we just think that this offer, specific offer, will satisfy any investors, any type of investors into the project. Я хочу порекомендовать вам не упустить эту возможность и инвестировать сейчас выгодно. I want to recommend to you not to lose this chance and invest profitably. Большое спасибо. Thank you a lot. Большое спасибо, Павел. Хочу добавить, что цифры, которые Павел озвучил, и даже более их расширенный вариант, еще больше цифр, мы обязательно опубликуем в наших новостях, поэтому следите, скоро все это появится. I would like to mention that Pavel mentioned even the enhanced version compared to the conference. So just follow the announcement. It will be soon announced in the back office in the page of news. Ну и возвращаясь к вопросам о конференции. Вот вы сказали то, что вы пообщались там с топ-менеджерами, с нами, там, с Павлами, да, то, что вам понравилось. Я бы хотел еще спросить про рядовых сотрудников Solar Group, которые тоже были на конференции, которые, например, с нами в одном отеле некоторые жили, да, там, например, с Ишаку вместе, у них была возможность пообщаться там с сотрудниками IT-службы, с технической поддержкой, и вообще какая вот, скажем так, удалось ли пообщаться, с кем и какое впечатление? You already covered the fact that you had a chance to talk to the top management, to Mr. Pavel and the other Solar Group management representatives. Now let's speak about Solar Group employees or these people who work at Solar Group. With whom had you had chance? Maybe with some of the IT guys or some of the team of Solar Group. Maybe you can explain, or maybe you can share your experience. How was it for you? Yes, thank you very much. We shared a lot of experience with other staff of Solar Group. Importantly, I met with Ivan, and we spoke with Ivan, and we also took some snapshot. Ivan is the technical man that is always assisting us to organize some maybe webinars if you want to stream them on YouTube and the rest. I think so far he has done a fantastic job, and I commended him for that. And I've met with Julia, who also helped us to organize some of our meetings. And I want to say generally that Solar Group has a fantastic way of screening staff before they employ them, because everyone in his own department seems to be very, very fantastic. I met with Andrei Lobov. We talked. He explained the technologies that he is working on and how some of those work. And, you know, we were so thrilled because
most of the technology that Duyunov Motors is working on is exactly what we need in Africa, because Africa is an emerging economy with about over 1.2 billion people in Africa. So most countries are looking towards Africa, and Africa is growing. So, and what we have seen with Duyunov Motors, the equipment that they are producing, the induction motors for bike, for scooters, and overall, to reduce consumption of electrical energy is key. Like I gave my example the previous day, I said in Nigeria, we produce less than 5 megawatts. You may not believe that, but it is real. So the challenge of the Nigerian economy is power, energy. We don't have it. So, but with the Duyunov induction motor, you see that it will be able to conserve the energy that we need to grow. So that is why you see that we are preaching the gospel. We are telling everybody, if possible, if we can bring every African into it, that is the message we are going back home with. We have seen it ourselves. We have seen that it is real, and our belief, our faith in this technology has grown, and we are going back encouraged. Thank you. Ваши думки? То, что произошло, пожалуйста, поговорили с Иваном, с Андреем Лобовым. Все отлично. Здорово, здорово. Ну и я бы хотел перейти, наверное, к такому главному козырю, на мой взгляд, этой конференции. Это то, что помимо самой конференции была еще экскурсия на строительной площадке. Причем вы, я так понимаю, дважды на ней побывали, да, удалось там пройти и в день конференции, и вчера мы там были уже с экскурсией более подробной. Расскажите, пожалуйста, что вы увидели на строительной площадке? Вот, инновационный центр вы увидели в том состоянии, в котором сейчас есть. Расскажите об этом, вот, как оно в реальной жизни. Also, I know that you have visited the construction ground. Even we had chance to visit the construction ground twice. Second time, even with more detailed and specifics about the construction works, what has been doing. Please tell about those parts. Maybe what experience you can share with us, with all the viewers. Thank you very much. I would like Prince Basil to talk about his experience also about that. Prince Basil, can you? Hello, like I said before, truly we have gone to the construction site. We have seen things on ground, and what has been done so far, it is amazing. People are actually trying. I believe with the speed of the work going on there, maybe between now and April next year, I hope production will actually start there. I hope I'm right. Between now and April next year, we are doing a good job. We will start production there. I hope so. With the materials and the equipment we saw outside the factory, outside the construction site, we are impressed. Thank you. Я надеюсь, что, как я понимаю, там начнется производство и начнется активность, поэтому скоро начнется деятельность компании, поэтому я очень впечатлен тем, что я увидел, и очень рад. В общем, я так понимаю, что всем, да, понравилось посещение строительной площадки. Вот они получили то, что они хотели, вот они как-то ожидали, вот видели на видео это, вот они увидели вживую, как-то поменялось ли их мнение, что, может быть, их впечатление? So, what about your expectations? Have they been met once you visited the construction ground? Is it to my understanding that everyone was happy about this event? And what have you seen, like all the partners? Yeah. Okay. Thank you once again, the very top management of Solar Group. As an architect, I want to thank my colleagues, whoever designed that structure, the survey match structure. You did a wonderful job, or they did a wonderful job if it's a collective design. And also the engineers that are handling the project,
they are building according to the specifications. I'm very impressed with the quality of the work, and I'm also very impressed with the materials of construction. The soil match project started sometime last year, and the pace at which this project has been taken just within the year, it's amazing. It is really amazing. And like Chibome rightly mentioned, the equipment we saw inside the soil match complex and the ones outside is a testimony that very soon that project will be completed and equipment will be mounted so that food production and research and innovations concerning that project will kick off in full swing. Once again, I say thank you. Thank you. Thank you, Mr. Charles. Thank you for this opportunity. Actually, we've seen a lot on ground in the soil match sites. We've seen almost completed building. The roofs are completed. Probably what I saw that is remaining is the outside, maybe the casting of the outside, and maybe some other menial jobs to be done inside. We saw the equipment already packed outside. And most importantly, we saw the Duyunov motors in some of the kind of motorcycles, the TikTok, the carts. They are all functional. We saw the cart being driven around and the trike being driven around. That shows that the product we have on ground can as well do much more than we are expecting it to do. So once again, thank you. Благодарю. Очень впечатлены. Да, ну, примерно понятно. Что ж, кроме конференции, мы на самом деле достаточно много времени провели вместе, там и отдыхали, и работали, и вот вебинар сейчас ведем. Помимо конференции, что им еще запомнилось за эти дни, что их впечатлило? Пусть об этом расскажет. A part of the conference, of course, you had some time to spend together. Now we are making webinar together. Also, you socialize together with other partners and national leaders. What have you remembered from this experience? Maybe you can share your view, or during these days, maybe some interesting moments. Yes, I think what I will say here is this. You know, the joy that came out from this conference, from all the people that were gathered, it was contagious. I mean, we came, I can tell you that everything has gone very smoothly. In fact, it has beaten our expectations. You know, we have seen people coming together, united. We interact, we were happy, though we could not hear ourselves very well, but we were able to utilize the translator, Google Translator, to be able to understand each other very well with some other people from other parts of the country. And we're happy, we eat breakfast together, we eat together, we chat together. So you see that there is something I strongly believe, you know, if the head is good, automatically the whole body is going to be good. So the joy I felt we saw in this conference is what is coming out from management. Because if management is happy, the rest of the people will be happy. If the management is joyful, the rest of the people will be joyful. If the management is hardworking, the rest of the people will be hardworking. And so the joy and the love and the hard work we saw that we were all together with, I strongly believe that it came from the management. Since we came, we also see how we have been very observant, looking at the management, how they interact, how they talk to each other. And we really saw that the courage, the encouragement, the joy, and the happiness that we felt during this conference was coming from the top. Спасибо за хорошие слова. Так, ну что ж, в принципе, мы можем
проверить, есть ли вопросы, я думаю, да? Кто посмотрит вопросы? Может быть, Алексей, ты, или, может быть, у кого-то есть телефон, кто-то, может, прям в трансляции посмотрит, Дим, или, может быть, ты посмотришь. Вот. Ну, да, может быть, от зрителей, да. Translation, or I might do it just to see in YouTube to check, because I see we have some already comments from people. We might go through them. Пока мы ищем вопросы, может быть, кто-то из вас что-то еще хочет сказать, что-то, вы можете поделиться своим. Дим, Yeah. ты ищешь. No, that's cool. If maybe in the meantime that we share the questions that Да, пока мы ищем вопросы, может, кто-то хочет что-то сказать, может сказать. if anybody wants to share any comments, you're very welcome. Okay. There's a question. Okay. Есть вопрос? Thank you very much. My question is just that I want to confirm something. Like I want to buy a package for my children, and a child of like 3 years old. When can she be able to have access to the shares? Несовершеннолетний, да? Да, несовершеннолетний ребенок 3 годика, и когда сможет получить доступ к инвестиционным, к долям. Да, у нас ушло немного больше времени, чем мы планировали на создание юридической схемы, чтобы это стало возможным. Но, насколько я знаю, эта задача уже на финишной прямой, и уже сегодня меня спрашивали об этом, поэтому я себе поставил напоминание, чтобы уточнить у IT-отдела, как конкретно, когда же все-таки задача эта закончится, будет выполнена. Но, насколько я знаю, в ближайшие недели это уже будет готово, и сможете этим воспользоваться. The question has been repeated to me, and I've already asked IT team, and once they will get back to me with the answer, I will also communicate to all, because we had working for that task for various legal frameworks, different from different points of view. So now once it will be ready, fully ready, then we will communicate how it will be possible. Thank you. Спасибо большое. Есть вопросы? Да. Вопрос на русском переведу. Или зачитать? No, that's what I'm doing. You want to ask a question? Yeah. Okay. Question? Okay, please. Yeah. And thank you once again. The question I want to ask is, I'm a businessman for over 40 years. I've been in business. And what we do in business is whatever gives more profit, we follow. We follow it. That's how we do. Now, the Solar Group, my question is, when are you expecting us to be getting dividends? Thank you very much. Я являюсь бизнесменом, я работаю в бизнесе более 40 лет. Я понимаю, что бизнес строится на тем, что дает прибыль. И мой вопрос следующий: когда мы будем получить прибыль, когда будут распределяться дивиденды с этой деятельности? Ну, на текущий момент информация не менялась в этом направлении. 2024 год планируется первый год выплаты дивидендов. So far the information has not been changed. So 2024 is planned to be the first year when the dividends will be paid out. 2024. Yeah. Okay. Thank you. I want to find out if I should buy a package of $5,000, which have 40% promo on it, and the promo expires by the end of this August. And by maybe 10th of September, I decided to upgrade that 5,000 package with a 40% promo to 7,500 to $10,000 package, which has 50% promo. Can I, if I upgrade, can I have the 50% of that 10,000 package? So you mean will be recalculated this 50? Yeah. That's what I want to know after the expiration of the promo. Okay. Yeah. Thank you. Вопрос такой: у меня пакет $5,000, и я его купил на условиях промо-акции 40%. У меня будет плюс 40% долей. И после окончания этой промо-акции, допустим, если я увеличу пакет до $10,000, который будет подпадать уже под 50%, а будет ли перерасчет, то есть получу ли я плюс 50% после такого увеличения?
Пересчитывается, не помнишь? Столько же будет. Ага. 40 он сейчас фиксирует на эту сумму. Значит, остается. Значит, 40, да, но 40 будет уже от 10, правильно? То есть, понимаешь, не будет не 50, а 40, но 40 не от 5, уже от 10. Новая сумма. Actually, it will not be recalculated to the new condition. Sorry, to the plus 50%. So it will remain plus 40%, but on the whole amount. So it will be plus 40% on the new amount on 10,000. Because promotion will be not valid anymore. Yeah. It's obvious that our monthly payment is due after 30 days, in every 30 days, right? Да, наши ежемесячные платежи каждые 30 дней, правильно? And now, if my monthly payment is due today, which makes it 30 days, and I know that the company will give me 19 days grace period to pay up, otherwise my package will be cancelled and all bonuses withdrawn. Now, my question is, on this promo, if I fail to pay after 30 days, will my promo be cancelled? Okay. Let me ask. Обычно по условиям ежемесячные платежи делаются каждые 30 дней, и после этих 30 дней еще у нас есть 19-дневной период. Вот такой вопрос, что если будет просрочка платежа после одного календарного месяца, будет ли также начислены бонусные доли, или они уже не будут? Да, на сегодняшний день такого нет. То есть бонусы будут сохраняться только если человек будет платить вовремя, без просрочек. То есть, если допустил просрочку, бонус отменяется. Там дается небольшой временной промежуток. Условно говоря, если человек там на 30 дней 1 час, не в ту же секунду отменяется. Это сделано для того, чтобы вдруг кто-то не успел, просто, да, технический такой момент. Но я, конечно, просто рекомендую всем не затягивать. Не нужно платить на 30 дней, платите на 27-й, 28-й. Это пару дней с одной стороны, с другой стороны это решает в данном случае бонусы, потеряешь ты или нет. Basically, the answer is that for this promotion, the bonuses you need to be in time. So of course there might be some technical delays. For example, 30 days and plus 1 hour, it will not be all bonuses will not be cancelled automatically because they will see it just 1 hour late, for example. But still, try to make it maybe on 27th day, 28th day, and still in time, still within the all the payments are done on timely basis, then all the bonuses will be allocated. That means that the 19 days grace period is not attached to this program. Значит, 19-дневной этот период, он не работает с этой программой. Нет. 19 дней – это вот именно отмена пакета. Но 19 дней, если ты пускаешь, это совершенно плохо. Это уже у тебя просрочка статус. Вот поэтому, если статус просрочки был достигнут, бонус отменяется. Вот почему тоже так делаем. А не потому, что мы злые, да, или плохие, а потому что для нас очень важно понимать точные даты поступления средств. Вот, если люди платят вовремя, для компании это очень большой плюс, потому что мы можем планировать переводы в проект. И поэтому для таких лояльных клиентов, которые как бы относятся к проекту лояльно, мы для них вот эти бонусы и даем. Yeah, so that is correct basically. So this 19 days grace period was working because we would like to understand, not because we are evil, we're not providing more time, but because it was nice for financial planning to know what your incoming payments are, so we can plan in advance all the activity. This is to be on the good side, on this discipline. Okay. To give people on the platform the opportunity to also ask their own questions. Okay. I want to thank management again for how funds are being managed. The question that is frequently asked by us, partners, even when we go home, they'll say, ask the question. I know that it was touched during the conference, but I still want to ask, when are we going to have internal exchange? That's number one. Number two, right now we're in stage 17. When are we moving to stage 18? Then the last question has to do with what we've raised so far.
Mr. Pavel Shadskiy mentioned that we've raised from Nigeria, we've raised about $500,000, if I got him correctly. Does this mean the cash that has been raised or the volume of the packages from our partners from Nigeria? The last part is, Mr. Pavel mentioned that the volume of our investments so far is about $500,000 from Nigerian investors. So I'm asking, is it the cash that has been raised or the total packages that we've bought? I want a clarification on that. Thank you. Наших инвесторов-партнеров в Нигерии интересуют такие вот три основные вопроса. Первый – это когда будет открыта внутренняя биржа. Второй вопрос – это сейчас мы на 17-м этапе, когда будет переход на 18-й этап. И третий вопрос, как вы упомянули ранее, из Нигерии было собрано 500 тысяч, более 500 тысяч долларов. Это имеется в виду реальные поступления платежей или это проданный пакет? Часть вопроса – это реально поступившие платежи из Нигерии. То есть реальные деньги. So the acquired payments in cash, yes. Yes. По поводу смены этапа. Планируется он осенью, то есть в этом году, но точно это пока не называем. About the change of the stage, it's for sure it's this year, 2022, in the autumn, but we do not announce yet the exact date. И внутренняя биржа. Внутренняя биржа будет запущена сразу после завершения финансирования. На данный момент, как вы помните, это начало, первая половина 2023 года. То есть вот мы завершаем финансирование, и здесь мы ничего ждать не будем, практически сразу же будет внутренняя биржа открыта. And about the internal exchange, of course, as you all remember, the plan is to open it as soon as the financing of the project will be completed. It might be the beginning of 2023 or the first quarter, первый квартал, начало, первая половина, the first half of 2023, till the once we've closed the sales of investment shares, then we will open the internal exchange. Okay, I just want us to give, if there are questions from people in the audience, if we can give them the opportunity to also ask their questions. Вопросы, да, особенно на русском. На русском есть? Да. Там начать уже было. Да. Вот это микроплан, куда будет рассрочки, и после окончания микроплан не надо. После окончания where the money will go from the payment once we close all the stages, where the money will go when we will receive after that. Это в рассрочке, да? Да, которые будут поступать после окончания всех. Действительно, когда предприятие будет запущено и проект, новые инвесторы приниматься уже не будут, некоторые старые инвесторы будут доплачивать свои рассрочки, особенно длинные. И эти деньги, на эти деньги будет докупаться оборудование необходимое. Эти деньги могут быть использованы в качестве оборотного капитала компании, потому что изначально предприятие будет запущено, ну, можно так сказать, его минимальной комплектации. Да? То есть оно уже может выполнять все, что нужно, но еще не весь комплекс оборудования. А благодаря этим рассрочкам весь все мы докупим. Вот, поэтому, с одной стороны, нам это не мешает запустить, начать коммерческую деятельность. С другой стороны, действительно, эти инвестиции еще будут поступать. И это не значит, что мы не запустим предприятие до тех пор, пока все это не доплатится. Okay. So basically what is this person is in fact indeed it's correct that some of the, because we have the longer packages, isn't it? We have some packages 20, 30 months and so on. So some of these packages will be still paid after the end of all the stages, it's obvious. So basically it's not to say that we need to wait till the last payment goes in, but we will start anyway after the end of the 20th stage.
we'll just use the money as our money for the operating business, or also to buy some additional equipment which we might not have at the start of the activities, because we will start with minimum required equipment which we already bought, which we already have, but we use the money, of course, to equip it even more for the eventual further developments. Так, коллеги, у нас остается 10 минут. Я предлагаю следующим образом поступить. Ты прям, Дим, возьми и начни зачитывать вопросы, все, которые есть. Ты будешь быстро задать вопрос, мы будем быстро отвечать, в зависимости от того, кому вопрос будет задан. И так мы сейчас там побольше вопросов разных затронем. Okay, so we only have 10 minutes. I'll just read quickly through the questions we might have received yet in YouTube, and just Pavel will give like a quick, short answers. Is it okay? Otherwise, thank you. Я начну с конца, с последнего. Когда доли, на английском зачитаю сначала. When are the shares going to be enlisted into the stock market? This is the question from Pamela Chima. То есть вопрос, когда доли будут котироваться на фондовом рынке? Когда акции будут... Да. План это не раньше 2025 года. То есть 2025 год – это тот срок вот реальный, который мы планируем. So the planned term is not earlier than 2025. That's the year when we plan to be listed on the stock exchange. Но вот именно для того, чтобы людям не нужно было ждать так долго, да, и ему продать свою. Именно поэтому будет запущена внутренняя биржа. Я даже вопрос был. По внутренней бирже, да. Для того, чтобы люди не ждали так долго, если они хотят свою часть продать, именно для этого будет запущена внутренняя биржа, и в процессе внутренней биржи они смогут это сделать. So in order for the people not to wait till it's going to be listed, the stock will be listed on the stock exchange. Then, of course, for this reason, we'll launch the internal exchange. And so these investors will be able to buy the existing investment shares on this internal exchange, not to be waiting for 2025 or later stage. На следующий этап уже было? Да, ну то, что было, да. Окей. Судя по... Ну, посмотри тут. If maybe you have any other questions? Yes. Okay. Otherwise, I think we've completed, covered most questions. Okay. Может быть, в Zoom кто-то есть. In Zoom? Сейчас. Please. Okay, all right. During our meeting yesterday in the booth, a presentation was made to us. My question is that likely going to be our next project? Okay. Вчера на мероприятии на корабле нам показали одну презентацию, и мы хотели бы уточнить, это относится к проекту, который будет финансироваться к следующему проекту, или о чем, может быть, подробнее по поводу этой презентации? Ну, давайте пару слов о будущих проектах SOLARGROUP, в принципе, скажем, да. Многие об этом задают этот вопрос. Какие будут вообще проекты? И действительно, да, была презентация для некоторых наших партнеров одного из потенциальных проектов. Indeed, let's speak about the future plans of SOLARGROUP and its further projects. And indeed, yesterday we have shown to some specific picked partners this new presentation. Этот проект еще на 100% не утвержден. Это один из интересных потенциальных проектов, в основе которых лежат там большие многолетние разработки, да, где есть человек, вот разработчик, который всю жизнь этим занимался, да, дирижаблестроением, и он точно большой профессионал в своей отрасли. И вот эта презентация была сделана для того, чтобы собрать обратную связь и посмотреть, понравится, не понравится, и как вообще к этому отнесутся люди. Поэтому пока это не новый проект, но это один из потенциальных, которые мы рассматриваем как раз для того, чтобы собрать обратную связь. И завтра у нас бизнес-встреча как раз будет, мы об этом тоже поговорим. Basically, indeed, this presentation has been given to collect the initial feedback from the national partners, from the
communities of the partners from various countries in order to understand whether, for example, this aircraft building project might be something to consider or not. But again, we'll continue to talk about that tomorrow. By the way, tomorrow we are going to continue with our business meeting, and we will discuss some of the in-depth of that preliminary plans that the company might have for the future projects. Если в целом говорить про наши планы, то когда мы закончим этот проект, конечно, будут и следующие, 100%. Вопрос какие? На сегодняшний момент мы предполагаем, что их будет сразу несколько, может быть, 2. Один из этих проектов, скорее всего, будет какой-то следующий проект вместе с Дмитрием Александровичем Дuyunovым. Да, например, он говорил про создание завода, причем недалеко от того места, где располагается инновационный центр. И мы сможем принять участие, да, в этом проекте. С другой стороны, возможно, мы параллельно начнем еще один проект, то есть их будет сразу 2, который не будет связан с совмещенными обмотками. И как один из потенциальных проектов, второй, это, возможно, дирижабли. Но, как я сказал, он еще не утвержден. Мы еще и другие проекты вам будем показывать, которые мы сейчас рассматриваем. Так что завтра это более детально тоже обсудим с вами. So basically tomorrow we will discuss that the company might take the direction to launch 2 projects in parallel to follow 2 new projects. So one might be connected with a plant, for example, for the assembly, for the production of electric motors or this technology, and the second might be exactly connected to the airship, for example, airship technology. So exactly, we will continue to discuss that in the future. Thank you. Very close. My last question has to do with our products. People back home have been asking how soon can they get solar panels, solar batteries, even motorbikes that are powered by our technology. How can we get that? Yes, power bikes and other bikes and work tools like saws. So how soon can we get them? And then secondly, our Poco 300 electric car. We thought we'll see that it's very much complex during the conference. Yes. So when can we get all these things? In Nigeria, yeah? Yes, in Nigeria. Okay. Yeah, thanks. Yes. Вопрос такой, когда вот из Нигерии поступает вопрос, когда мы могли бы увидеть, или когда будут в стране солнечные панели, солнечные батареи, электромотоциклы и тот электроавтомобиль, который мы видели на видео, это Poco 300, когда также мы электроавтомобили уже ожидали, возможно, даже увидеть здесь, на площадке Соволмаш, и когда, возможно, этот транспорт и эти оборудование, допустим, электрооборудование, когда оно будет в Нигерии либо представлено, либо... Да. Первое. Мы же будем, тоже какие-то комплекты отправлять и в Нигерию. Вот сейчас Андрей Лобов создал несколько демо-стендов, которые будут демонстрировать работу двигателей. Там будет ручка газа, двигатель, аккумулятор, контроллер. Это мы отправим некоторым нашим партнерам в разные страны, в том числе отправим это в Нигерию, чтобы действительно у них, чтобы они могли для тех же презентаций демонстрировать двигатель. Это вот что касается самого двигателя, например. So first of all, of course, we will be receiving demo stands from Mr. Andrei Lobov in order for you to be able to demonstrate it during the presentations that about this, for example, electric motor, how it works, how it functions. Что касается различного транспорта, байков, электроавтомобилей, еще раз напомню нашим зрителям, это все существует уже сейчас, это не фантазия, не будущее, это уже даже в серии много что есть. Поэтому все это можно поставить в Нигерию. Вопрос только в том, чтобы окупить это потом. Это тоже стоит денег, поэтому нужно обсудить это с Ишаку. Если Ишаку нам скажет, давайте мне байк, и завтра там придет столько инвестиций, вообще без вопросов мы его отправим, и он будет там уже в достаточно короткие сроки. Все это обсуждаемо, нужно беседовать, говорить, для чего, зачем, и можем все это провести, конечно. Of course, it's all the question, it all needs to be discussed, because of course we need to think about the profitability of such activity. For example, it's all already in series, so we can supply. Will tell us, okay, we need this and that product in Nigeria. We will of course ship it. Just we need to understand what will be the result from this supply. Yeah. Поэтому мы готовы. Главное, иметь цель.
We just understand the final target right when we do this. Thank you. Так, ну что, коллеги, я так понимаю, вопрос у нас постепенно в чатах мы на все ответили, вроде бы на ваши вопросы тоже ответили. Тогда я предлагаю постепенно нашу трансляцию завершать. Ну и напоследок, там, последнее слово, попрощаться или сказать то, что, возможно, не успели сказать. Вот, в общем, давайте финальное слово. We'll just give you the final word just to conclude this meeting, to conclude this webinar. What will you say just to congratulate the partners who are watching us and just what can you share? Yeah. Thank you very much. We thank the management for organizing this meeting. And we want to thank everybody that is here, Pavel Shadskiy, Pavel Filippov. I thank my colleagues that are here on this roundtable. It has been a very, very fruitful meeting because in this meeting, a lot of questions that have bothered us in Nigeria have quite been answered directly by the management. And we are so grateful about this. And we pray that you continue to have the courage to lead the vision as you have received it. We are so grateful. And we pray also that we'll continue to work along together. And at the end of this particular project, everybody will smile. Thank you very much for accepting us. We are grateful. Thank you so much. Вам тоже большое спасибо за то, что приехали. Надеюсь, что было полезно. Хорошо, что со многими познакомились. Наконец-то не всех мы видели вживую. Вот. Ну, вам тоже большое спасибо. It was useful for everyone. Thank you so much. Thank you. Всем спасибо. Пока. Bye bye.